Так, мы вроде как заканчиваем, но должны, по крайней мере. Как далеко она? 2000, а где она там ходит? Ёб твою мать. Блин, а у меня здесь... А, у меня здесь не открыт этот самый... Сука. Где открыто? Здесь открыто. Ладно, погнали отсюда тогда. Нет. Здесь. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, тут какой-то портал. Привет, что толкаешь? Hello. Hello. It's not often. I'm Priya Treadwell. Да мне At your... плевать, товар покажи. What do you have for sale? Let's have a look, shall we? О, You won't be disappointed, I can promise you that. So nice of you to stop by. понятно. This could prove dangerous if I'm not careful. You can't imagine how inconvenient. Wonder if I'm safe to explore in there. А, птицы, понятно. You made it. At least we're out of the classroom. Да дайте с тобой поговорить, алло. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising.
I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumour was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumour, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Revelio. You don't think the rumors about the cave are true, do you? Revelio. Suppose we'll find out, won't we? Так, пауки и сундук. Давай. Levioso. Нет. Accio. Шапка эпоха Возрождения. Ну зачем? Почему? Там есть выход? Да, там что-то есть. Revelio. Там тоже, а здесь? Revelio. It's another aggressive one! Whoa! Bombarda. Defender. Да не туда! Expelliarmus. What is going on with them? Revelio. Incendio. Lumos. Lumos! Compulso. Revelio. Depulso. А, вот тут. Почему музыка такая напряженная? Lumos. Lumos! А где бабушка? Непонятно. Revelio. Бабочка, видно, была одноразовой, блядь. Depulso. Видно, да. Revelio. Voipers!
I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Whooper's song is said to drive anyone who hears it mad. If the Moonstone is here and so are Whoopers, Accio. I wonder if it's being protected. Revelio. Accio. Revelio. Why am I not surprised? First the Whoopers and now this. We need to find moths for those spinners. Revelio. Accio. Lumos. Lumos! Revelio. Descendo. Depulso. Accio. Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. Lumos. Lumos! Depulso. Glacius. Depulso. Glacius. Another obstacle. Revelio. No matter. I'm sure we can work out a way across. Lumos. Lumos! Revelio. Accio. Revelio. Depulso. Нет! Блядь. А чё, а как теперь? Нырнуть? Давай нырнем. Блядь, нет. Мы можем? Мы не можем. Да в смысле, он не может выползти из... Ёбаный рот, блядь. Revelio. Depulso. Revelio.
Подожди, опять, блядь, мы куда там? Это... Нет! Incendio! Glacius! Depulso! Flipendo! Incendio! Glacius! Protego! Капуста, что вы стоите? Фига, мумуся! Glacius! Depulso! Flipendo! Incendio! Норм там, нет? Revelio! Не-не-не, мы отсюда вышли. Бля, а как нам пойти наверх? Спасибо. Revelio. Merlin, it's beautiful. Блять, надо достать 3 бабочки. Lumos. Ну а третья там где-то была, короче, и ну пиздец, мы не пройдем. Lumos! А, она прям сюда и прилетела. Вот сука. Lumos. Revelio. А, вон еще одна. Lumos. Блядь, ну серьезно? Должна же быть лестница.
Тут ты стоишь с фонариком, иди работай, блядь. Вот оно что, Михалыч. Lumos. Бля, ебучие загадки, нахуй. Даже Готовара была не столь занудна. You did it! Bombarda. Confringo. Incendio. Protego. Depulso. Glacius. Rependo. Depulso. Revelio. Look, where the water's bubbling. How odd. Should we take a closer look? You read my mind. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here, I just know it. Bombarda! Given what Fwoopas are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Revelio. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so.
Gran understands how important it is to protect those who need it. I think we can safely say we know where the Moonstone goes. Whoa! Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the Moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on High Wing, or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met High Wing, actually, If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed High Wing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed High Wing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with High Wing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous and nowhere a child should ever grow up. Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there, acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the Moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran.
Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. Нудно. Занудно, блядь. Так, чё там, где основной квест, блядь? Так, что здесь? Как много нам надо продать? Вот жаль, нет, знаешь, сундука, короче. Да, здорово, Кес, как дела? Пошел нахер, Кес. Уже заебалась это играть. Так. What are you up to now? Какие же сабквесты тут душные. А, я не могу здесь лететь? Да как так-то? Здесь не... Ладно, пойду пешком. Хотя странно, по идее должна же была. Тогда, ну, душно пиздец. Revelio. Bombarda. Ну, опять гипогриф, это, смотри. I know a Merlin trial when I see Не, one. это фестралы. Revelio. Так, что-то я, собственно... Ну, мне вас некуда поместить, даже если бы я хотела. Блять, еще и тролль, ты посмотри. There could be goblin loyalists in here. No sign of Lodgok out here. He must be inside already. Побочки пипец какие душные. Look at the size of this mine. Lodgok. Something seems wrong.
This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my wits about me. Да не, насрать. Stop avoiding me! Stop it! Bombarda! Revelio! This cart ought to get me deeper into the mine. Just like Gringotts, but I'm in the driver's seat this time. Something seems wrong. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? I'll put me a hand with his car, will ya? That has to be the end up ahead. Revelio. Confringo. I wonder where these pipes go. Revelio. Accio. Да-да-да, чух-чух, бич. Revelio. Little moon calf, far from home. Potato. A hit! Was that your best? Leviosa. Just you wait! Confringo. You'd be better suited for... I've been fighting since before you were... Defender. Incendio. Кому-то не повезло. Pull this platform closer. Наверное.
Revelio. Ой, будет сейчас жарко. Defendo. Expelliarmus. Protego. Arresto momentum. Капуста, выручай! You're the one who released oaths. This will not be. You can't stop us. Kills. How did you survive our encampment in the cursed mountain? Defender. What does this thing need? Off the beaten path. Seems your eyes in this at all. Pity. Not quite. Not quite. А! Was that your best? Arresto momentum. Vegetables in your ridiculous. Descendo. Вон капуста даже наверх пошла. Revelio. Капуста пизда вообще. Бля, капуста просто ульта, блядь, я считаю. Incendio should be enough to light these flames. I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. Revelio. Another drill is complete. The wizarding world will crumble. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Leviosa, Bombarda. How? Don't have time for this. Bombarda. Confringo. Arresto momentum. Expelliarmus. Incendio. Glacius.
Crucible. Expelliarmus. Glacius. Protego. Glacius. Imperial. Revelio. Confringo. Accio. I have to find a way to stop that drill. Confringo. Ну да, я. Is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? It cannot be. То что, дневник All this Мэри? time, you knew where it was. Бля, не трогайте доброго гоблина. You're right. I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. Да ладно, ну не, ты Now, виноват. I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind. Бля. No! Avada Kedavra! Бля, жалко Гнома, но как он нес это нам? Почему, если он нес это не нам, ну типа, пиздец как тупо. Dead by his brother's hand. Мы уже знаем Аваду, No нет. wonder he tried so hard to reason with him. Как это вообще тупо? Он берет дневник и идет в шахту к брату, чтобы дать ему. То есть, если бы он хотел нам отдать дневник, что бы он сделал? Связался через старую знакомую, блядь, через бар 3 метлы. Почему нельзя было так сделать? Блядь, авторы такие тупые иногда, что пизда просто. Now to get out of this Серьезно. blasted place. Типа, блядь, это так тупо.
Это так нелогично, блядь. Нес это нам. Ну так если ты нес это нам. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. Такой пиздец. Такой пиздец вообще, блядь. Просто лютый на самом деле. Привет, Дарлинг Мэй. Нас только что убили хорошего гоблина, блядь. Просто потому, что сценаристы долбоёбы. Прикинь. Как можно было, блядь, построить такой сюжет, блядь? Какая хуйня? Мы проебали Добби. Да нет, там был не Добби. Добби это эльф, блядь. А там был вот Лотгок, короче. Так тупо, просто невероятно, блядь. Как они могли сжечь сценаристов? Тогда это вообще-то пиздец как тупо. Ты представляешь, короче, чел такой, но Лотгок, короче, нес нам дневник Мариам, или как там его, точнее, ну, либо другой дневник, короче, дневник, который должен был бы принадлежать нам, потому что мы владеем древней магией. А он только пошел в шахту к главному злодею такой, с этим дневником, вместо того, чтобы там отдать через знакомую, через бар 3 метлы, там, или еще через кого, в Хогвартс, блядь, принести, да? А он такой, я нес это тебе, пух, и сдох, блядь, и книгу забрал главный злодей. Ну, охуеть, блядь. Серьезно. Это так очевидно, блядь. Просто какой-то кошмар. Не, ну тебе смешно, а мне вот не очень, блядь. Для меня это проеб в сюжете, блядь. Ну, очевиднейший просто. Сейчас покурю, мне надо покурить, потому что это пиздец какой-то, это нелогично, это... Еще раз поражаюсь, что нет нормальных, блядь, сценаристов, которые бы делали нормальные истории, блядь. Вечно какая-то хуйня у всех происходит, блядь. Хорошие сценаристы исчезли, я считаю, они вывелись, блядь. Это, знаете, эта ситуация мне напомнила... ситуацию с Генри Кевиллом, потому что сейчас очень активно, короче, вот эти вот шоураннеры Netflix, которые, ну, с этого шоу, как его, блядь, Ведьмак, короче, пытаются обвинить Генри Кевилла в том, что он не уважает баб, блядь, сценаристов, и он отказывался сотрудничать с ними, типа. Ну, так как они женщины, сценаристы тоже женщины. Вот, эти женщины начали в Твиттер, блядь, короче, и на всякие Reddit писать, типа, что Генри Кевилл вел себя неуважительно, он женщин не воспринимал, и дело далеко не в том, что сценаристы неуважительно относились к канону Сапковского или к играм, а потому что женщины, он же ненавистник, блядь. Ну, прикиньте, вот такая хуйня сейчас, короче, поднимается в Твиттере. Ну и такие, типа, поклонники такие, да, конечно, это все потому, что Генри Кевилл, конечно же, не уважает женщин. Это вообще... Похуй, что он фанат там, блядь, похуй, что, как бы, он в игры играл, книги читал, блядь. Это все потому, что ты женщина, а не потому, что вы, блядь, на канон хуй положили. Ну, как бы, вот так вот. Это я к тому, что сценаристы... конченые мрази. Всех сжечь нахуй. У всех фантазия просто, блядь, испарилась.
Блять, у меня аж подгорело, ей-богу, нахуй. Серьезно. Просто подгорело. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed А вот Lodgok to дневник get it. Брагбора, точно. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Просто 3000 метров. 3000 метров. Блядь. How nice to see you, my young friend. О! Все, пошли. Получим Аваду Кедавру и будем пиздить. Куда идти надо? Через 3 километра поверните направо, да-да-да. Через 200 метров поверните налево. Вообще направо. Прямо 50 метров, потом налево. А чё музыка такая конченая? Я ничего не сделал, а тут столько радости, что пиздец. Но гоблин помер, а тут такая музыка. Та-тарара, та-та-тарара. Та-тарара. Кстати, а нету квеста с ним связанного?
Не, нету. Анна беспокоится. Себастьян обещал ей, что если она пойдет с ним в катакомбы, я тоже буду там. И теперь он говорит, что она отправилась к нему немедля, причем одна. По его словам, он на себя не похож. Скорее приходи ко входу в катакомбы. Мы будем ждать тебя там. Надеюсь, мое перо ясно выразило суть послания. Именно с... Фига там катакомбы находятся. Нормально. Ёб твою. Че, надо водички попить? There's no telling what lies in wait for me in there. Так, ладно, где как-то... А, вот здесь. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? Blah. I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. И чё ты, подожди, от меня что ты хочешь? Блять, это твой лучший друг, почему я должна за ним... Ой, ёб твою мать, блять. Сука. Да он не стал бы меня слушать. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Ой, блядь, опять. Это ж Себастьян этот, блядь. Так. Стояныч. Сойдет. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Revelio. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Confringo! Fringo! Confringo! Potato! Bombarda! Нифига ты, блин! Confringo! Bombarda! Revelio.
Блять, ну понеслась, There короче. weren't this many inferi before. And there's no sign of Sebastian. Confringo! Pendo! Только не падай, бля. Accio! Bombarda! Levioso! Confringo! Bombarda! Levioso. Нет! Блять! Bombarda! Confringo! Protego! Confringo! Bombarda! Levioso! Confringo! Levioso! Hold on a moment. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Я, конечно, постараюсь, блядь. Ты видишь там кучку, блядь, черепушек впереди? Revelio. Бля, вон они стоят такие, блядь. Привет, Зубастик. Пошел ты нахер, Зубастик. Привет. А! Confringo. Levioso. Ah! Confringo. Protego. Bombarda. Levioso. Confringo. Bombarda. Confringo. Блядь. Levioso. Revelio. Бля, вот там вообще какая-то хуйня происходит, бля. The Inferi. They're everywhere.
Bombarder! Protego! А, по башке сразу получила, бля! Confringo! Bombarder! Confringo! Bombarder! Levioso! Confringo! А! Bombarder! Confringo! Accio! Bombarder! Confringo! Accio! О! Protego! Bombarder! Confringo! Bombarder! Accio! Как комбо! Protego! Bombarder! Levioso! Confringo! Revelio! Я пришла сюда, чтобы по морде получить. Я понял. Я понял. Revelio! Да вон он стоит, блядь. Ему вообще там хорошо, да? Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! There's Sebastian. И стоит такой. Блядь. Типа ебать. Ну хуйня. А сохранить можно? Можно. Привет. Isn't this incredible? Что? Вот это вот? А там, блядь, там кости.
Сейчас вернусь, 5 минут. Ладно, чуть меньше 3. Так, что там у нас? Revelio. А я что? Нормально стоят такие. Бомжи, блядь. Как он вообще это сделал? Isn't this incredible? Ага. Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! А чё двое? Я ни при чем, The relic! You'll pay for this! But... Да не надо, ну что... I'm ending this now! That's ready. Bombarda, save Anne! Confringo! Protego! Levioso! Accio! Bombarda! Sorry, it had to be done. Confringo! Potato! Confringo! Incendiar! Levioso! Bombarda! Confringo! Confringo! Levioso! Protego! Bombarda! Revelio! Bombarda! Levioso! Confringo! Levioso! Confringo! You're supposed to protect us! Bombarda! I am protecting you, you foolish boy! Sorry, it had to be done. Confringo! Protego! Bombarda! Accio!
Now you've gone too far. Confringo! Bombarda! Да иди ты нахер! О, блядь, мужик! Mr. Sallow, stop! You're no friend to my nephew! Leviosa! Confringo! Bombarda! Accio! Sorry, did that to be done? Leviosa! Bombarda! Confringo! Leviosa incendiaria! Accio! Что он делает? Bombarda! Bombarda! Confringo! Potato! Accio! Now you've gone too far. Leviosa! Confringo! Potato! Accio! Confringo! Bombarda! Accio! Sorry, did that to be done? Accio! Bombarda! Confringo! Leviosa! Potato! Accio! Bombarda! Leviosa! Potato! Confringo! Accio! Leviosa! Bombarda! Confringo! Блять, Себастьян, ты хоть что-нибудь сделал? She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer! Avada Kedavra! Бля, серьезно? Да ладно. You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? I must get out of here. I can't let him leave. Что Себастьян, бля. Куда ты побежал? Sebastian, wait! Захуярь его в спину. Я не могу.
Stop, Sebastian. Hold on. Он только что убил собственного дядю. Пиздец. Покушайте, блядь, слизеринцы. Себастьян, мать твою! What is it? В смысле, что такое? Ты шо, блядь? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it... Дай Аваду. Чел, дай Аваду. Я тебе все прощу. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same. If I knew how. I could teach you. Давай. Давай. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Все. Теперь выучили. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Да я не могу, я даже не могу его убить. Это было бы мега странно. Так, теперь пошли, знаешь, что сделаем? Пошли какой-нибудь тут... Ай, ва-ва-ва-ва. Я же их особо не качал. Тебе нормально? Как ты себя чувствуешь? Взял и трансгрессировал, короче. А мне теперь иди домой. Ну так вот, блядь. Бля, ну нет, давай сову, чел. Как далеко? 2000 метров. Где там? Что? Кто? А. Кстати, да. Прикольно. Ну ладно. Я пробовала, блядь. Конечно, надо сейчас вечность будет заряжаться. Так, подожди.
есть что? Какие-нибудь интересные побочки? Нет. 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 Это что за разговор? На Цай? Не, нахуй она идет. Не, это тайная комната под запретной секцией. Нет, блядь, нахуй я мувнулась. Бля. Ладно, пошли задание тогда выполнять. Я устал от этой игры. Очень странный пустой мир. Блять, нам же долго придется отсюда херачить, да? Башня с туннелем. А если мы отсюда мувнемся? Off on another adventure, are we? Да нет, такой себе. Ну типа она могла быть лучше. Что я сделала? Could it be a Merlin trial? Ну как бы такое? Семерочка. Семерка. Они как бы сделали открытый мир, но он мертв. А получают скины каждый раз, ну такое. С другой стороны, да? What are you up to now? Ну, добренько сделала. Ну, да, как бы она... Я же говорю, по сравнению с другими играми Гарри Поттера, она офигенная. Ну, типа, в этом спора вообще никакого нет.
Сама по себе игра Seems a классная. pleasant enough little Но... place. Хера... Я думала, I should дракон. investigate. Ну, типа, она слишком детячая. Она не офигенная, например, с God of War. Ну да, она, ну я же говорю, 7. Игра на 7. Все. Типа 7. 7 это добротная для нее оценка. Со временем моды ее допилят. Да, но я еще думаю, что... Я еще жду каких-нибудь DLC-шек, наверное, интересных. И вангую, что будет вторая часть. Типа... Там уже первая, блядь, уже, по-моему, окупилась полностью. А такой проект явно никто не отпустит. Его сделают 7 частей, как фильмов, знаешь. И будем счастливы. Тем более уже есть на чем. Я говорила. Прибыльная херня. Конечно, хотелось бы, чтобы доработали ее чуть-чуть, чтобы побольше было, например, нормального контента, а не вот этой вот хуйни, блядь. Вон куча говна. Чтобы не был гринд, а что-нибудь интересное. Задание, чтобы допилили. Больше побочек интересных добавили, а не гринд ебучий, знаешь. Ну, вот типа такого. 7. How nice to see you, my young friend. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend. Revelio. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the Keepers for information. This place could do with a bit of pruning. Let's look around. Incendio. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Do you recognize the head sculpted there? It looks like a grap horn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of Graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Have you ever subdued a Graphorn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favor. It can be difficult, of course. They are massive, after all, but it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Типа, еще бы, наверное, хотелось бы увидеть каких-нибудь таких больше взаимодействий с факультетом, который ты выбрал. Типа, отвечаешь на, там, 3 вопроса подряд, и они такие, 100 очков, там, блядь, Слизерину, я не знаю. Что-то типа такое. У вас встретится? Себастьян в крипте. Да ну я же, блядь... Ну я же, блядь, здесь. Ладно, пойдем. Встретимся с тобой в крипте. Мне не жалко.
Больше каких-нибудь заклинаний неординарных, а не эту хуйню. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. It's good to see you. Ну, в общем... As it should be in the castle. The bells are ringing. Black is most annoyed. Thank you again for your help. Кто смотрел мои стримы, тот знает, о чем я говорю. Плащ, чтобы поправили, например, блядь. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Я-то поговорю, но он меня Don't worry, навряд ли будет Sebastian. слушать. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Сыглы. Жесть какая-то. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. Мы не должны. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Типа они так говорят, типа, ну что мы еще встретимся. Может, не надо? Может, типа, мы потом такие... Следующая часть будет уже не с ними. О!
Торговец. Чем торгуешь? This looks intriguing. Hello. Do you have anything for sale? That I do. The name is... Да, мне насрать, как тебя зовут. Well, I've only been running it... Да всем похрену. У вас отлично выходит. Congratulations. Thank you. Иди в жопу. But for now, a word... Продай свои I товары. assume you're... Товары But our shop can продай. sell you... Please have a look. Thank you, Mr. Prakash. I appreciate your work. What do you have for sale? Please have a look. И это тоже меня раздражает. An excellent purchase. 600 за... Да я, блядь, лучше к себе в Хогвартс схожу, блядь. Thank you kindly for your business. Thank you. I hope to see you again. Ага. Да, блядь. Loud as a troll you are! The curiosity they seem to... Protego! Cynthia! Confringo! You're embarrassing yourself! Are you even trying... Confringo! That's the best you can do, is it? This must be the place. I know what that means. Merlin trial. Revelio. Very well, Lord of the Shore. Show yourself. Привет. Leviosa. Это обидно.
Да, Ктулху. Мне надо его приручить. Колено пригнул, давай. Bend your knees, сука. I need your help, friend. Бля, сразу нельзя было так? Зачем было сражаться, блядь, целых 2 фазы? Сразу на колени не мог присесть? Мы приручили Ктулху. Понятно. Faster! Poachers. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. Better be a beast. Caprico! Incendio! Ай, больно! It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. That goblin out Pilford. Expulso! This could prove dangerous if I'm not careful. We're crossing that bridge whether you like it or not. What would you be on there for, and... Time for you all to clear out. I thought you had me there. Rookwoods don't go down easy. Столько ресурсов по дороге потеряли, бля.
Принца надо, я бы не хотела еще раз эту зверюгу там ловить. Чё музыка так орёт? Так, опять головомойки, бля. Revelio. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. А, так это и было испытанием? Серьезно? Бля. Я думала, меня опять встретит сын маминой подруги. Ну там, попиздиться с ним. Чекнуть на нем Аваду Кедавру. Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morganach, Mr. Morgan? Нифига. А что она с ним сделала? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. I need you to return to your common room, all right? What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you
taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Нифига! Они точно волшебники? Авада кедавра! Ну правильно, ибо нехуй. She's alive. Да что у меня с плащом? Revelio. Хоть бы сундук дал, ну блин. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Понятно. Понятно. Сделка с Драморогом. Понятно. Off on another adventure, are we? Посоветуйтесь с Гербальдом Оливандером. Гербальд, интересное имя. С Гербальдом Оливандером. Гербальд. Гербальд. Бля, классное имя. А как будет уменьшительно-ласкательный? Или сокращенный, например? Гербальд. Герб? Гер?
Больд? Интересно. А, я могу пешком здесь пройти. What have you done? Yes, I said forever, but this wasn't what I meant at all. Well, are you happy now? Please wait! Кажется, его только что бросили. Ну, в общем, ладно. Подожди, что Новый год уже прошел? Что-то все декорации пропали. Слушайте, реально прошел? Да ладно. Как так-то? Such footwork! This isn't the ballet, you know! Hold on! Слушайте, реально Новый год закончился? Типа, да чё началось-то? Вау. А в большом зале тоже херня какая-то творится там, скорее всего, да? I've always said that travel broadens the mind. Угу. И флаги убрали. И грустно как-то. Нет новогоднего настроения. Да почему? Меня, кстати, до сих пор не пускают за стол, как будто я чепенец какой-то. Даже не дают пожрать. За всю игру ни разу меня не покормили, вы представляете? Students always frown. Thief should burn the castle down. Так, здесь вообще по-прежнему ничего не изменилось. Но вот он очевидный минус игры. Очков 0. My sister will be home for the holidays this year. Hope she's bought me a new beater's bat. We're bound to have Quidditch next year. I didn't realise it was the exploding type. She'd come back from Zonko's. What sort were you expecting? I thought perhaps she'd pick some up from Steepley's. They have bonbons sometimes. I don't know why you're so bothered. I found the whole thing rather funny. Funny? I should think a Jarvie would have had more composure. I thought my entire mouth was going to explode. Then they're aptly named, aren't they? I'm sure I'd have found it funny if I was watching someone else. Сколько, блядь. Ля, как ноги раскинула. Тебе нормально там естся? Нет? Ты не конфеты ешь, а пальцы, алло. My one's probably too frozen to cast a spell.
Нормально. У кого-то был дождь, теперь снег. Ща подойду. I can't recall the charm to stop the snowfall, if there is one. Is this what a Dementor's kiss feels like? I'd give anything for a hot butty beer. At least it can't get any worse than this, can it? My wand's probably too frozen to cast a spell. And me without my best winter coat. I can't recall the charm to stop the snowfall, if there is one. I'm not sure I'm still breathing. I'd give anything for a hot butty beer. Is this what a Dementor's kiss feels like? At least it can't get any worse than this, can it? And me without my best winter coat. My mother always responds to my owls very swiftly. Then in the end, it didn't show. I sent an anonymous howler to Duncan Hobhouse last year because he kept leaving his dirty clothes all over the dormitory. You should have seen the look on his face. It's a good thing the owlery is away from the rest of school. Бля, навигатор опять сломался. Навигатор. Боже мой. Опять, блядь, какие-то лунтята. Бля, карта реально сломалась опять. Да что такое? Ну и пошла ты, карта, нахуй тогда, ёб твою мать. О, починилась ты. А, нет. What are you up to now?
Ah, there you are. Who lived here, I wonder? What say we pick up the pace a bit? Faster! Does it get any more cozy than Hogsmeade? There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Good to see you, my young Ravenclaw friend. Allow me once again to express my family's gratitude. They were pleased to learn that the wand Richard Jackdaw disappeared with those many years ago had been located, even if it was somewhat unusable. Glad to hear it. Now, I received an owl from Eleazar, Professor Fig. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. It is done. Что, жесткая 13 дюймов из боярышника? Ёб твою мать. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit?
no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Ах, это он, короче, Анну захерачил. Нифига себе. Нифига. А Себастьян думал, короче, что эти самые. Это были гоблины. Rookwoods don't go down easy. You will not survive this fight. Bombarder. Expulso! How can I help? Expulso! The land returns to Lowood. Incendio! Glacier. Incendio! Expelliarmus. Very weak. Incendio! Send it back for more. Нифига, быстро заканчивается. Incendio! Glacier. Expulso! Ау! Больно, блядь. You've made a great mistake. Incendio. No more happy days for you. You're going to regret that. Incendio. Flash of inspiration. Expulsion. Нифига он. Crucial. What are your thoughts on electricity? Expelliarmus. My wand! Might want to look up. Potato. Come on, you afraid to fight back? Crucial. To make it stop! You can't hold out forever. Imperial. As you wish. Ow! Expelliarmus. What have you Join me. FPS. I'll make you wish you were back at school. There you are. That's mine. Still no match for me. Glaciers. Propender. Potato. Incendio. Capolso. Propender. Novice luck. Glaciers. Rookwoods don't go down easy. Arresto momentum. To your knees. Bombarda. Accio. Levioso. Пойди сюда, хер. Accio. Potato. Bombarda. I think you love it. Cruising.
Expelliarmus! It's mine! Oh, try not to make this too easy for me. Incendio! Depulso! Incendio! Incendio! Flipendo! Depulso! Flipendo! Glacier! Depulso! Stand and fight me! Look what you've done! Glacius! Potato! Incendio! Depulso! Don't stupid going to get out of this alive. Let's get this over, shall we? Glacius! You're no match for me. Flipendo! Potato! That's the best you can do. Depulso! Crucio! Rookwood stands up there. Вот так вот Авады надо врагов убивать, блядь. А он еще жив, ты смотри. Серьезно? Даже после того, как я его Авады захерачила? До свидания, блядь. Ебан. Серьезно, из него выпало только 7 золотых? Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an alternati right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Ай, блин, господи, серьезно. Да-да-да, жил как долбоёб, умер как бомж, блядь. Пиздец. Ну, хоть чуть-чуть могли бы там, я не знаю, не просто золотишко какого-то добавить, но... Ну, еще какой-нибудь херни там. Шмот его хотя бы. Imperial! А чё Империя так снимает? Glacius! Confringo! Bombada! It's shameful what you've done to helpless beasts. Ой, бля. Что? Где? Кто? О. Aloha Mora! Свободен. Чё там, кто там так орёт, блядь? Revelio! Странно, ну ладно, допустим.
Так, а мне куда? 1500. Ну, погнали. Ну, пипец. И реально, с врага должно было что-то выпасть. Ну, хотя бы что-нибудь. Так, это финал, короче, я как понимаю. Блядь. Себастьян, нам надо поговорить. Я знаю, кто замочил твою сестру. Ну как замочил? Себастьян. Ну пошел ты нахуй, Себастьян. Protego! Confringo! Вообще снегу похуй, что его пиздят. Бля, его снова пиздят. Что, не туда пошла? Revelio.
Он такой, прикиньте, подходит к картине. Простите, мистер Руквуд, я убил вашего сына. Или племянника, кто там, однофамилец, племянник. Похуй, короче, он такой. Бля, ну я пытался. Но Авада Кедавра была сильнее. Или там, меня преследовали умные мысли, но в конце концов, блядь, я был быстрее их. You can't imagine how inconvenient travel was before. Так, не, мы пока сюда не пойдем. Знаете почему? Потому что нам надо наварить, короче. Надо наварить. Капусту собрать. Да в смысле заполнить? Бля, опять хуйню какую-то выпила. А, это мандрагора, бля. Бля, я опять Ферикс Феритис выпила. Да за что, блядь? Бля, я только что потратила капусту. Ну ничего, вырастет еще. Сколько тут? 9 минут. 9 минут! Знаете, я бы не удивилась, если, короче, зелье можно было варить за кристаллы, блядь. Знаете, как в типичной мобильной игре. Какой-нибудь такой. Там зелье варится 24 часа. А хочешь, чтобы оно варилось, блядь, 15 секунд? Давай сюда 10 кристаллов, блядь.
Ладно, сейчас подойду. О, бля. Чё там? Блядь. Жопа заболела сидеть. Так, все, глоцарик зелень, все нормально. Можно, короче, возвращаться в зал картографии. Ну и сохранимся на всякий случай. Мало ли чё. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... Но он получил по заслугам, наверное. He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should.
Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Подождите, то есть нельзя уничтожить и нельзя владеть? Блять, какая дичь. That must be the way to the repository. Так а что с ним тогда делать? Типа, пускай под Хогвартсом валяется, да? Да давай быстрее. We can only hope. Да. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Damn, the goblins. Frank is here. Let's go. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. There's the area. Must be here somewhere. We're actually getting closer. Ranrock will be clear with our progress. I won't. Там профессор улетел. I've been fighting How is this happening? You'll pay for that! Enough of this nonsense. Ох ты скотина! Ай, здесь, блядь, взлетела называется. Easily diverted. Waiting to press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. See that?
Bombarda. Confringo. Accio. This one's almost down. Protego. Bombarda. Confringo. А куда ты кинул? Куда? Defendo. Descendo. Arrest Protego. Arrest the momentum. You will not take what is not yours. Defendo. The trolls ought to make quick work of them! Descendo. Expelliarmus. Defendo. Опять словила. Опять словила. Protego. Expelliarmus. Defendo. Let's get this over with. You will suffer. You're no match for us. Protego. Well played. A dead end. Now what? Я с профессором, я не очень могу использовать Аваду. Он не одобрит, понимаешь? Professor, that wall, that's the way forward. Нет? Very perceptive, my young friend. Спасибо. It worked. Спасибо, Let's профессор. go. Бля, нормальный чел, взял меня под жоп. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Listen, more goblins up ahead. How nice. Why? The student and their professor. Fools of a feather. Incendio! Incendio! Places! Ну, блядь. Нормально вообще. Incendio! Places! Protego! Look at you! Well done! I'll get you yet! Depulso! Incendio! Places! This is impossible! Taking your emeralds on me! Stupendo! Incendio! Places! Incendio! Incendio! Human and a lucky shot! Depulso! Kill spells Places! Incendio! These tunnels haven't brought us much luck so far.
getting closer, Professor. That way. Have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way! We shall make quick work of them! They got this. We're in the thick of it now. Lord Surgeon's beast who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Hackett. Thank you, Professor. Now quiet. Why let you Mr. Black? Let's get this over with. Look out! Another troll! This one's worse than the last two! Stop him! Aren't you going to leave someone of us? We couldn't be happy to see you, Professor Sharp. Гана дает. Деды слабые школьники в Соляново разносят, тогда... Блять.
Сука, это лучше эти самые. Это сыны маминых подруг. Ой, блядь, их двое. Нет. The one! Quickly! Давай Вингардиум Левиоса, скастуй, блядь. Показал, да. We made it. А двери за I'm собой relieved we закрыли got бы here хотя before бы. Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Оставить? Пускай, типа, будет, типа, я ж хранитель, блядь. Не, можно, конечно, открыть, короче, и себе все забрать. Наверное. Ну нахер. I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? Пока что. I plan to keep it secret for now. But in time, when I'm ready, I plan to tell those I trust everything and accept their help. I believe that is what Miriam would have wanted. We should trust in others. If anyone can rise to this challenge, my friend, it is you. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Бля. Goblin kind's an answer to no one. Бля, да ладно. Только не говорите, что профессор погиб.
какой-то хуйне. It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child! My spells are having no effect on the dragon. А как физик? That did the trick. I have you now, Ranrock. Accio. Protego. Protect yourself again. Not for long. Bombada. Confringo. Так, это бесполезно. Depulsor. Нихуя! Нихуя! А что это было такое, блядь? Как от него увернуться? Ладно, ребят.
босс-файт, бля. Опять не успел. Блять, а чё она так орёт-то нахуй? Просто, блядь, очень странный босс-файт, как по мне. Просто максимально. Блядь, куча арена. Тут же спрятаться даже негде, блядь. Give up now, and I might ensure that your death is swift. There's nowhere to hide now, Randolph. Let me Bombarda. Not so powerful now. On Ragnarok. Да как? Я прожимаю R1, а он такой... Бля, я даже до него не достаю. Ну, это просто какая-то жесть. Это не файл, это файл. Уйни, бля. Простите, пожалуйста. Блядь, он меня спалил, блядь. Ну, ой, меня собаки, блядь. Bombarda.
нахер, ты меня еще в угол зажми. А можно? Не, ну на него мандрагора, короче, не действует. Проверим. Ой, бля, у меня, короче, здоровья ж нет. Бля. А с какой фазой можно будет переигрывать там? Какая же хуйта, как же это душно, блядь. В этом нет абсолютно ничего интересного. А, с этой. Я как бы понял. Ой, как далеко. Серьезно. Нет, ты посмотри, он просто меня пинает. Это же, блядь, не успеваю ничего сделать. Вообще, ему вообще похуй. Ебучая птица, блядь. Не-не-не, ему вообще-то посрать. Но проклятие работает. У меня камень кинул. Серьезно. Просто ходит и камнями раскидывается. Блять, просто мимо прошел. Очень грустно видеть такой позорный экшен в игре 23-го года по любимой франшизе. Ну, бля, что я тебе могу сказать?
ты сбил этот шар, ты уже слабее. Ты просто словил, блядь. Да как такое возможно? Блядь. Бомбарда. Бомбарда. А нахуй я выпил? Ну потому что я долбоёб. Ладно, давай бей. Может, его можно как-то, я не знаю. А интересно, на нем зелье невидимости сработает, нет? Ну, как бы, мало ли, может, короче, я такая стану невидимой и все, блядь. Понеслась. Levioso. Блядь, он опять меня снес. Сука, ебучая, блядь. Bombarda. Confringo. Accio. Bombarda. Confringo. Блядь, и как? Вот как? Он просто реально меня снес, нахуй. Вот, блядь, и в какую сторону мне от него уклоняться, блядь? Так, непонятно. Может не уклоняться? Может, короче, просто... Какая хуйня. This cannot be happening. You will die. This ends here, Ranrock. You think you can stop me? Leviosa. Accio. Блядь, ну опять. Ну что мне с тобой делать?
меня заебал. Вот этот вот чел, который... Он очень неудобный босс. Точнее, он душный босс, блядь. Он невероятно душный босс. Мразотный еще пиздец. Говнобосси. Да. Видишь, он сразу... Это хуйня, блядь. Ты посмотри. Что ты орёшь, блядь? Видишь, он орёт. О, блядь. Сука, ёб твою мать. Бля. Спецарят будет. Что, нет? Ты серьезно, блядь, еще одна хуйня? Что за трэш, блядь, просто трэш, нахуй.
бомжи. И нет. Другую палочку возьми, идиот. Нет? Да. Нифига. Professor. Miriam. Блядь, да ладно. Я уже мысленно попрощалась с ним, когда его дракон там слопал. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Какая жесть. Главный босс — это разочарование, блядь. Неужели не могли придумать что-нибудь другое? Дуэль там с гоблином, прикиньте. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! А там внутри сливочный пивас, да? Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian,
I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumors are true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait. What are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. Да не за что. Да. И опять у меня плащ вздыбился, ты посмотри. Поздравляем! Вы завершили основной сюжет игры, бла-бла-бла, и подошли к концу учебного года. В связи с грядущими экзаменами СОВ сейчас самое время проанализировать ваши успехи в заполнении руководства. Исследуйте мир вокруг, выполните все оставшиеся задания, взаимодействиями и побочные задания, а также постарайтесь заполнить свое руководство, насколько это возможно. Сюжет шляпа. Сюжет нормальный, на самом деле. Не скажу, что шляпа. Вполне подойдет. Как бы для этой игры не нужно было ожидать чего-то сверхъестественного. Никто и не ожидал появления второго Гарри Поттера, блядь. У нас главный герой намного пизже, чем Гарри Поттер. Вот. Посмотрите какой он. Посмотрите. Да, нормальный мужик. Модник. У мамы модник. Как я и сказала, самое хуёвое это побочки. Побочка с Себастьяном заебись. Но самое хуёвое в этой игре это побочные задания. Самое хуёвое в этой игре то, что она пуста абсолютно. Кроме декоративных вещей, по факту ничего здесь нет, блядь. Новых заклинаний никаких нет. Все это пройденное старое, блядь. Ничего нового в игру, к сожалению, не добавили. Ни зверья, ни заклинаний. Ну ладно, какое-то зверье есть, но тем не менее. Над графоном, конечно, поработать бы не мешало, но, учитывая, насколько Хогвартс большой и насколько он был долгожданный, думаю, все это можно с точки зрения графония, ну, знаете, как-то в сторону немножко отодвинуть. Вот. Финальный босс абсолютно посредственен, никак не интересен. Злодей вообще тоже никак не интересен. Непонятны причины, только из-за ненависти. Ну, блядь, ну, что делать? Ну, бля, хуёво, конечно, ну и чё? Дыры в сюжете есть. А в общем, приятно. В общем, приятно, что такая игра есть. В общем, приятно, что можно походить по Хогвартсу. В общем, приятно, что засунули музыку из оригинала. Вот. В общем, приятно, что даже можно там походить, поисследовать замок, посмотреть на учеников, которые получают письма счастья от своих родителей, которых проклинают, которых ругают, блядь, на переменах, заколдовывают и так далее. То есть рандомные какие-то события в Хогвартсе, хоть их очень мало, но они очень крутые. То, что два рыцаря постоянно пиздились между собой, когда один друг друга пел, это классно. Когда призраки тоже дерутся между собой, тоже классно. Пивс прикольный. Ну, в общем, да. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Игра строго... Ну, не строго. Игра на
фанатов рассчитана. Если вы не фанат Гарри Поттера, то, соответственно, вам будет немножко скучновато ее играть, как мне, например. Мне скучновато, мне не хватает контента. Нормального такого. Нормального, осознанного, хороших прописанных саб-квестов, хорошей прописанной истории мне, увы, не хватило. Боевка неплохая, но чуть-чуть неудобная. Кнопочка R2, отсутствие слотов. Неудобно переключаться во время боя абсолютно. А намного удобнее было бы сделать, если бы на R1 у тебя был обычный этот самый селектор, из которого ты мог выбирать заклинания. Это было бы намного пизже. Да, атмосфера прикольная. Иногда, конечно, музыка подводит, потому что ты ходишь по пустым залам Хогвартса, и музыки нет. Да, большое внимание к деталям — это еще один огромный плюс, потому что на каждой полке что-то лежит, в каждой комнате что-то есть, пустую комнату фактически нельзя найти. Это очень здорово. Даже те прогрузки дверей, на которые я жаловалась изначально, жаловаться не стоит, потому что ты понимаешь, как сильно, блин, все это напихано деталями, и, ну, прогрузка стоит того, скажем так. Хотелось бы, конечно, еще больше, наверное, увидеть все-таки какого-то взаимодействия на уроках, какого-то заполнения очками. И вот это же соревнования факультетов, но я не увидела здесь никакого соревнования факультетов, этого абсолютно не было. Никаких тебе ни вопросов, ни экзаменов, ничего, только все самое старое, что вот из книг там было, блядь, или из фильмов о Гарри Поттере. Какой-то там квиз был, который нахер никому не сдался, даже не в качестве побочного задания и так далее. Но вообще весело. Ну, семерка. Это все семерка. Даже, вот я говорю, даже несмотря на то, что отражение, как в Сайберпанке на первом билде, абсолютно плевать, потому что отражение здесь абсолютно не главное. В общем, прикольно. Прикольно. Я бы хотела увидеть еще парочку DLC. Добротных DLC. Я бы еще хотела, наверное, увидеть Квиддич, да. Я бы хотела увидеть все-таки турнир какого-нибудь, вот какой-нибудь там, знаешь, типа турнира 3 волшебников, блин, в качестве DLC. Было бы прикольно. Какой-нибудь Квиддич, ну, поскольку я же говорю, я не фанат, мне плевать, но это было бы прикольно посмотреть, как другие в это играют. И вообще, ну, так как здесь летать, ну, как бы сказать, полет на метле достаточно посредственен. Я не знаю, как в принципе бы они реализовали этот Квиддич несчастный. Но еще бы хотела больше каких-то событий, что ли. Идешь по коридору, вот коридор пуст. Где студенты? Такое чувство, что здесь учатся, блядь, 50 студентов. То есть ни первокурсников, никого нет. Вот школа пустовата, конечно. Даже я бы согласилась, знаешь, даже как в Якудзе, блядь. Просто одно ебало на 2000 персонажей. Но, тем не менее, это все равно было прикольно. Но здесь пусто. В Хогвартсе волшебников нет, короче. Только, блядь, 10 пятикурсников. Но в целом добротно, я рада, что оно вышло. Хорошая, добротная игра. Не игра года, естественно. У Резика она это не заберет. А смена времени года скриптовая. Да, здесь все скриптовое. Ну, в смысле, тут декорации и смена времен года. Вот. А еще что меня не устроило, это вот, я говорю, отсутствующий процесс обучения. Типа ты ходишь, гуляешь по Хогвартсу, такой, оп, задание прошел, оп, зима, блядь. Опять какие-то побочки выполнил, задание прошел, оп, блядь, весна, нахуй. И ты такой, чё, блядь? Но это же Хогвартс, это же учреждение образования. Блядь, ну, алло, типа, дайте мне, я бы хотела посидеть на уроках, посмотреть, по чем рассказывать, ну вот типа такого.
Но здесь такого нет. Ну, печально. Да, уроки на 10 секунд без взаимодействия — это говно. Катсцены, конечно, спасибо, но я не голодный. Я могу еще раз, блядь, вам 7 фильмов по Гарри Поттеру пересмотреть. I'm glad you came. Sebastian, I've received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. До гробовой доски. Да ладно, Себастьян, чё ты начинаешь? В Стиме видела, кстати, сколько у этой игры отзывов. Не, я не смотрела. Интересно. 95%. 95% положительных отзывов или отрицательных? А, кстати, бля, вот карта вот что-то, блядь, глючит. Я бы хотела продолжение посмотреть, что будет с Оминусом и с этим самым. С Себастьяном дальше, наверное. Было бы весело. Да, положительных. Ну, так это хорошо. Я же говорю, что игра неплохая. В ней есть минусы. Как и во всех играх. В God of War тоже минусы есть, как бы, понимаете? Нет, я не знаю, кто ты, чего ты хочешь. Во всех играх есть минусы, если их искать. Я просто сказала то, что меня как бы не очень устраивает. Кому-то, наоборот, все эти декоративные штуки, которые ты получаешь после занятий, вот это вся, вот это говно, вот это, которое... Блять, а где оно, кстати? Столько хуйни понасобирала. Где она? Вот где она теперь, блядь? А, я же все попродавала. Ну, то есть кому-то вот это вот, наоборот, может нравиться. Да? Оно прикольное. Но когда ты получаешь это в качестве победы над врагом... Ну, нет. Я же говорю, прикольно. Но не в качестве победы над врагом. Дайте какие-нибудь расходники, блядь. И так далее. Шляпа. Да я бы не сказала, есть прикольные вещи. Но не более того. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even helped Mr. Ollivander track down a family wand. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Onai. I think her mother shares the sentiment. While I do not condone taking matters into your own hands when it comes to men like Rookwood and Harlow, your bravery is to be commended. Thank you, Professor. No need to discuss it further.
What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Уважаемая профессор Уизли, спасибо за письмо. Отрадно слышать, что и среди нынешнего выпускника есть ученики, которые заинтересованы в работе в министерстве, хорошо для нее подходят. Разумеется, составить представление о способностях этих молодых людей нам помогут их результаты СОФ. Однако ваше мнение мы тоже учитываем. Вы не понаслышке знакомы с особенностями нашей работы, и поэтому можете дать самые точные рекомендации, за что я безмерно благодарен. Буду ждать от вас новых писем, входящих в Новый год. С уважением, Феррис Спавин, или Спевин, непонятно, министр магии Лондон. Revelio. Пробовала игру от создателей Evil Within, ритм слэшер, что-то такое. Не. Вот ритм слэшер вообще меня никак, вот вообще не ебет, абсолютно. Nice to see you, my young friend. Кто вообще, блядь, играет в эти странные... Ну, в эти странные ритм-слэшеры? Кубок школы, блядь. Получите уровень 34. А какой у меня левел? 31, блядь. А что надо сделать, чтобы получить? Ой, блядь, это какой ужас. Пошли повыполняем, блядь, квесты. Ой, пошли к кентаврам. Просто, бля, а кто сделал? Кто получил кубок школы-то в итоге? Ёбаный ужас. А там квест надо пройти. Совы, что-то такое. Ну прикольно, надо будет потом посмотреть у какого-нибудь стримлера, который, короче, достиг этого. Было бы весьма любопытно. Wow, you turned out to be something of a hero, didn't you? Пошла нахер. Could you remind me how the Daedalian... When... Там по дефолту твой выигрывает, ну как в фильме, короче, очко за спасение школы. Нихуя. Серьезно? Ну я понял. Solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Oh no, Sir Practically Fitzroy, competing my with an toad. elder to see It's who's a more left me. infuriating know-it-all. It's only her toad, silly. Perhaps some explanation is in order. It was only a toad in the found, If it had been my toad, it'd still... One at a time, It was please. only her toad, Professor. You telltale. It was not. Levioso. Oh, Fitzroy, you naughty boy. See, I told you.
Now in future, perhaps we can spend our time on more meaningful activities than causing a commotion. I wouldn't want to see you lose house points. Although, I will say, excellent Toad got a good spring to him. Понятно. All of the shopkeepers like me. I know. Ну, в общем, 3 ученика в Хогвартсе, блядь. Сколько сейчас время? 9. У вас уже 11. Ну, бля. And you say they made it after you placed the Moonstone? Do you know why, or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. Бля. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers, the poachers are the enemy, and the old friends are the Snidgets. I also saw 2 places tied to these events. The cave with the Moonstone. Да похуй. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Так чё, блядь, так дайте ориентир. Так, чё, подожди.
Так это... Нет, это не то. О, блядь. Чё так далеко? Почему всегда далеко? Куда-то надо чапать, блядь. Блядь. Погнали отсюда. Off on another adventure, are we? Бля, я Not забыл, sure что у how I'd меня... fare in a little place like this. Что у меня нет зелья здоровья, блядь. Совершенно забыл. Абсолютно. Блядь. Все. How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual Snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. Подожди. Ну ладно. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us, even if the что за коты? Подожди. Да насать, баба, прекрати пиздить, пожалуйста. Боже мой, блядь, какая она душная, нахуй. We shall be long gone. Просто душнина, блядь. Yes. A more hushed approach is likely wise. Где еще? Revelio. Revelio. Blazing. Это жмыры. Revelio. Revelio. Еще где-то место силы, бля. That's it. Lightfoot, it's the word. Ёптель-моптель, блядь. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? Protego! A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone.
Accio. А, подожди. А чё надо, блядь? I wonder if the pillars move at all. Bombarda. Levi... Confringo. Взял меня, траванул, ты смотри какой. Accio. И чё? Perhaps it has to do with the light in the darkness. Так и что меня... Что меняется, блядь? Bombarda. Protego. Смотри, какой наглый. Confringo. Accio. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Accio. Блядь. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Заткнись, блядь. Accio. Accio. Я нихуя не понимаю, в чем прикол, блядь? Надо зажечь вот эту, блядь, и вот эту, да? Заткнись, блядь.
Accio. Arresto momentum. Нет, так не работает. Блять, а это погасло. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Заткнись, блядь! Protego! Stupid one! Accio! Perhaps it has to do with the light in the darkness. Чха. That did it. Look, Doran, a doorway. I suspect we all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid I must leave you. At least for a time. You're not coming in with us. If the Revelio. spirits are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Revelio. Look at the murals on the wall. Confringo. Creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. Accio. What makes you say that? The Pope camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. Revelio. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Confringo. Revelio. Accio. Revelio. Capolso. Accio. Confringo. Revelio. Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Confringo. Levioso. Accio.
Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. The plates on the floor have symbols on them. Да, здравствуйте, я только что, блядь, их поставила на месте. Хули ты хочешь? Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Whoa. Revelio. Тут везде заперто, блядь. Нет, не то. Значит, только туда. Здесь же больше никого нет. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Что, нет? Вот. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Надо попасть на второй этаж. Хотя тут не вижу, чтобы тут было что-то такое, кроме вон того сундука. А. Да в смысле? Блять, ну я ж... Чё ты делаешь? Иди сюда. Иди, блядь, сюда. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio.
Wingardium Leviosa. Чё? Revelio. Ну эта хуйня должна открыться, блядь, наверное, как-то. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Вообще нихуя не происходит. Ёбаный Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Nearby with symbols that match the ones on the plates. Да нет, тут нихуя нет. Revelio. Bombarda. Revelio. Я вот лично нихуя не вижу. Вижу только ящичек. Бля, они камни взяли и передвинулись, но... Сука. Может, его надо сюда притащить? Но это просто солнце ж, нихуя другого здесь нет. So many books. You haven't seen my grand study. Accio. Confringo. Вот оно что было. Wingardium Leviosa. Ебать, я тупая, короче. Accio.
Wingardium Leviosa. Of course. How clever. Look at this place. Little puppy squeaking. А у меня нет хила. Finger! Upset your pockets up. It would appear that you're grossly outmatched. Oh, too hard. This will put me off guard. The lamb returns to the Shall we finish? Glacius! Expelliarmus! You I'll put you in bullshit! Back on the I've never been one for gardening. Expelliarmus! А чё не пришли? Я уже всех... Ой, ёп, мать. Expelliarmus! Depulso! Expulso! Back to the dirt for you. Defender! Expelliarmus! Depulso! I've never been one for gardening. Glacius! Potato! You'll need to be quicker than that! Incipio! You won't... Back for another visit! Defender! Potato! Ringo! Stop that! Rookwoods don't go down easy. Leviosa! The flame! Defender! Leviosa! Ski could deal a bigger blow. Looks like Incipio! How was that? Caprino! Ready to stop? You look like you slice! Caprino! Done too slow! Defender! All they're teaching in school these days! Potato! Defender! I think that was all of them. Are the two of you unharmed? I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. Revelio. I'm glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. They are the ones I saw, Alec. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. There they are.
Now, all that remains is to break the charm. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Давай разобьем в смятку, блядь. Сделаем яичницу. Да бля. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Revelio. Revelio. Давайте поговорим с Нацваем и пойдем отдыхать. Как бы игру мы закончили, так что нужно расслабиться. Can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Some days are more difficult than others. Natty. There are times when my father's absence drifts to the back of my mind. Ой, but блядь. this is not one of those times. I miss him. He should still be here. I'm sorry, Natty. You have done plenty. In fact, many of the bad days, however.
I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. And Ranrock, you've done a great deal of good that is a benefit to all. With Harlow on the prowl, there can be no real peace. Each day he remains free, he does... I agree, Natty. We'll get him. Thank you. Thank you for speaking with me. It was very helpful. Сама с собой разговаривай. Собственно, все. Ничего здесь больше такого нет. То есть только вот это вот все. Ну еще по округе, наверное, какие-то тоже там задания есть. Но они настолько, настолько, вот настолько их не хочется делать, типа что, что их не хочется делать. Так что все. На 63%, кстати. Это что, блядь? Ожерелье с камнями. Ха! Вон, еще какое-то испытание тут даже было, мы его даже не открыли вообще, даже не открыли, мы даже его не посмотрели, мы даже не знаем, что это, блядь. Обалдеть. Да где там в Хогсмите еще могут быть страницы, мы же все отловили. Просто все абсолютно. Ну, короче, неважно. Сейчас сохраняемся. И, собственно, все. Увидимся на Якудзе во вторник. Все как полагается. За Кирю и двор будем пронзать мечом в упор, как говорится. Все, гайс. Спокойной ночи. Спасибо, что прошли Хогвартс вместе со мной. Это было весьма-весьма. Вот. Весьма забавно. Иногда местами скучно. Но, в общем, прикольная игра на один раз. Второй раз я явно в нее не пойду, потому что реиграбельности у игры, увы, никакой нет. Все. Пока-пока.